Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Srirangam Jaya Gopi Jana Vallabha Srirangam Yashodanandana Vrajanarandana Yashodanandana Vrajanarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। ताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम नम जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। From Sri Chaitanya Charitamrita, Adilila, chapter 10, text number 38. Shuklambara brahmachari bado bhagyavan yandra anna magi kadi khaila Bhagavan. The 16th branch, Shuklambara brahmachari, was very fortunate because Lord Chaitanya Mahaprabhu jokingly or seriously begged food from him or sometimes snatched it from him forcibly and ate it. Purport: it is stated that Shuklambara brahmachari, an inhabitant of Navadyub, was Lord Chaitanya Mahaprabhu's first companion in the Sankirtana movement. When Lord Chaitanya Mahaprabhu returned from Gaya after initiation, he stayed with Shuklambara brahmachari because he wanted to hear from this devotee about the pastimes of Lord Krishna. Shuklambara brahmachari collected alms of rice from the inhabitants of Navadyub, and Sri Chaitanya Mahaprabhu took pleasure in eating the rice that he cooked. It is said that Shuklambara brahmachari was one of the wives of the Yajnik Brahmanas during the time of Lord Krishna's pastimes in Vrindavan. Lord Krishna begged food from the wives of the Yajnik Brahmanas, and Lord Chaitanya Mahaprabhu performed a similar pastime by begging rice from Shuklambara brahmachari. So, ஏனெனில் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரிடமிருந்து விளையாட்டாக அல்லது உண்மையாகவே உணவை யாசிப்பார் அல்லது சில நேரங்களில் அவரிடமிருந்து பகவதமாக விரும்பி அவரை விரும்பார். நமதி வாசியான சுக்லாம்பர பிரம்மச்சாரி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சங்கீர்த்தன இயக்கத்தில் அவரது முதல் துணை என்று கூறப்படுகிறார். சைத்தன்ய மகாபிரபு தீட்சை பெற்று கயாவிலிருந்து திரும்பி வந்தபோது அவர் சுக்லாம்பர பிரம்மச்சாரியுடன் தங்கியிருந்தார். ஏனெனில் இந்த பக்தரிடமிருந்து கிருஷ்ணனுடைய வேலைகளை கேட்க அவர் விரும்பினார். சுக்லாம்பர பிரம்மச்சாரி நவதீப் வாசிகளிடம் யாசித்து அரிசியை சேகரித்தார். அவரால் சமைக்கப்பட்ட சாதத்தினை உண்பதில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இன்பம் கண்டார். பகவான் கிருஷ்ணனுடைய விருந்தாவன வேலைகளின் சமயத்தில் சுக்லாம்பர பிரம்மச்சாரி யாக பிராமணர்களின் மனைவியர்களில் ஒருவராக இருந்தவர் என்று கூறப்படுகிறது. பகவான் கிருஷ்ணர் யாக பிராமணர்களின் மனைவிகளிடமிருந்து உணவை யாசித்தார். அதே போன்ற வேலையினை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சுக்லாம்பர பிரம்மச்சாரியிலிருந்து சாதத்தை யாசித்து
Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayam Udiraye Tato Jayam Mudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. Bhagavati Naishtaki. From Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 27, Text number 6. Yamadibhir Mahadivir Yogapatir. Yogapate Canto 3, Chapter 27, Text number 6. Yamadibhir Yogapatir Abhyasan Shraddhayanvitaha Mayi Bhavena Satyena Matkatha Shravanena cha Yamadibhir Yogapatir Abhyasan Shraddhayanvitaha Mayi Bhavena Satyena Matkatha Shravanena cha Yamadibhir Yogapatir Abhyasan Shraddhayanvitaha Mayi Bhavena Satyena Matkatha Shravanena cha Yamadivir Yogapate Abhyasan Shraddhayanvitaha Mayi Bhavena Satyena Matkatha Shravanena cha Yamadivir Yogapate Abhyasan Shraddhayanvitaha Mayi Bhavena Satyena Matkatha Shravanena cha Yamadivir Yogapate Abhyasan Shraddhayanvitaha Mayi Bhavena Satyena Matkatha Shravanena cha Yamadibhi, Yamadivir beginning with Yama. beginning with Yama Yogapathai, Yogapate by the yoga system. by the yoga system Abhyasan, Abhyasan practicing. by practicing Shraddhayanvitaha, Shraddhayanvitaha with great faith. with great faith Mayi, Mayi unto me. unto me Bhavena, Bhavena with devotion. with devotion Satyena, Satyena unalloyed. unalloyed Matkatha, Matkatha stories about me. stories about me Shravanena, Shravanena by hearing. by hearing Cha, cha and. and Translation purport by Sri Venkateswara Prabhupada ki. மொழிபெயர்ப்பு கட்டுப்படுத்தும் யோக முறையினை பயிற்சி செய்வதன் மூலம் ஒருவன் இறைபக்தி உள்ளவராக வேண்டும். என்னை பற்றி கேட்பதன் மூலமும் என் நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமும் கலப்படமற்ற பக்தி குறித்து ஒவ்வொருவரும் தன்னை உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். One has to become faithful by practicing the controlling process of yoga system and must elevate himself to the platform of unalloyed devotion service by chanting and hearing about me.
But yoga is practiced in 8 different stages: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, and samadhi. Yama and niyama mean practicing the controlling process by following strict regulations, and asana refers to the sitting postures. These help raise one to the standard of faithfulness in devotional service. The practice of yoga by physical exercise is not the ultimate goal. The real end is to concentrate and to control the mind and train oneself to be situated in faithful devotional service. Bhavena or bhava is a very important factor in the practice of yoga or in any spiritual process. Bhava is explained in Bhagavad Gita, Buddha Bhava Samanyutaha 10.8. One should be absorbed in the thought of love of Krishna. When one knows that Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is the source of everything and that everything emanates from Him, Aham Sarvasya Prabhava, then one understands Vedanta aphorism, Janmadi Asyataha, the original source of everything. And then he can become absorbed in Bhava or the preliminary stage of love of Godhead. Rupa Goswami explains very nicely in Bhakti Rasamrita Sindhu how this bhava or preliminary stage of love of Godhead is achieved. He states that one first of all has to become faithful, Shraddhayanvita. Faith is attained by controlling the senses, either by yoga practice, following the rules and regulations and practicing the sitting postures, or by engaging directly in bhakti yoga as recommended in the previous verse. One of the 9 different items of bhakti yoga, the first and foremost is to chant and hear about the Lord. That is also faithfulness by, that's also faithfulness, sorry, Matkatha Shravanena Cha. That is also mentioned here. Matkatha Shravanena Cha. One may come to the stand of faithfulness by following the rules and regulations of the yoga system. And the same goal can be achieved simply by chanting and hearing about the transcendental activities of the Lord. The word cha is significant. Bhakti yoga is direct and the other process is indirect. But even if the indirect process is taken, there is no success unless one comes faithfully to the direct process of hearing and chanting the glories of the Lord. Therefore, the word Satyena is used here. In this connection, Swami Sridhara comments that Satyena means Nishkapadena, without duplicity. The impersonalists are full of duplicity. Sometimes they pretend to execute devotional service, but their ultimate idea is to become one with the Supreme. This is duplicity, kapata. The Bhagavatam does not allow this duplicity. In the beginning of Srimad Bhagavatam, it is clearly stated, Paramo Nirmatsaranam. This treatise, Srimad Bhagavatam, is meant for those who are completely free from envy. The same point is again stressed here. Unless one is completely faithful to the Supreme Personality of Godhead and engages himself in the process of hearing and chanting the glories of the Lord, there is no possibility for liberation. Tamil. அவனால் ஒழிக்கிறது கட்டுப்படுத்தும் யோக முறையினை பயிற்சி செய்வதன் மூலம் ஒருவன் இறைவனுக்கு உள்ளவராக வேண்டும் என்னை பற்றி கேட்பதன் மூலம் Hello. என் நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் வந்தாச்சா சீக்கிரமாக, அதாவது ஒரு நிமிஷம் இருங்க சொல்கிறேன். பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரண தியான உடற்பயிற்சி மூலம் யோகத்தை பயிற்சி செய்வது எளிமையான குறிக்கோள் அல்ல. மனத்தில் கவனம்
எல்லாவற்றுக்கும் மூலப்பொருள் ஆவார் என்றும் எல்லாம் அவரிடமிருந்து வெளிப்படுகிறது. அதாவது அகம் சர்வஸ்ய பிரபுவக என்று தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது பின்னர் ஒருவர் வேதாந்த பழமொழியாகிய ஜன்மாதி அஷ்யத, அதாவது எல்லாவற்றும் உண்மையான மூலம் என்று புரிந்து கொள்கிறார். பின்னர் அவர் உளமுருகிய நிலையில் அல்லது பகவானுக்கான அன்பின் தொடக்க நிலையில் ஆழ்ந்திருக்க முடியும். கோஸ்வாமி பக்தி ரசாங்க சிந்துவில் இவ்வாறு இந்த உருகிய நிலை அல்லது கடவுள் அன்பின் தொடக்க நிலை அடையப்படுகிறது என்று மிக அழகாக விளக்குகிறார். முதலில் ஒருவர் மிகவும் இறைவனுக்கு நன்றி உள்ளவராக விளங்க வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். சத்யாவிதன உண்மை யோக பயிற்சி மூலமாக விதி ஒழுங்கு முறைகளை பின்பற்றுவதன் மூலமும் அமரும் நிலைகளை பயிற்சி செய்வதன் மூலமாகவோ அல்லது முந்தைய மதத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது போல பக்தி யோகத்தில் நேரடியாக இருப்பதன் மூலமாகவோ புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தப்படுகிறது. பக்தி யோகத்தின் 9 வேறுபட்ட நிலைகளில் முதலில் உள்ளது முதன்மையானது எதுவெனில் பகவானை பற்றி கேட்பதும் உச்சரிப்பதும் ஆகும். அதுவும் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மத்ததா சுவனேனச்சர், ஒருவர் யோக முறை விதிகளையும் ஒழுங்குமுறைகளையும் பின்பற்றுவதன் மூலம் உண்மையின் நிலைக்கு வர முடியும். அதே குறிக்கோளை எளிமையாக பகவானின் எல்லாம் கடந்த தத்துவ செயல்கள் பற்றி கேட்பதன் மூலமும் உச்சரிப்பதன் மூலமும் அடைய முடியும். என்னும் சொல் குறிப்பிடத்தக்கது. பக்தி யோகம் நேரடியானது, பிற முறைகள் மறைமுகமானவை. ஆனால் மறைமுக முறை மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் கூட ஒருவர் பகவானின் மறைமுக முறை மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் கூட ஒருவர் பகவானின் பெருமைகளை பற்றி கேட்கும் அல்லது உச்சரிக்கும் நேரடி முறைக்கு வந்தால் அன்றி வெற்றி இல்லை. அதனால் சத்தியன என்னும் சொல் இங்கு பயன்படுத்தியிருக்கிறது. இந்த தொடர்பில் சத்தியன என்றால் நிஸ்தகடேன, வஞ்சகம் இல்லாமல் என்று பொருள் என்று சுவாமி ஸ்ரீதரர் இருக்கிறார். மாயாவதிகள் வஞ்சகம் நிறைந்தவர்கள். சில சமயம் அவர்கள் பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவது போல் பாசாங்கு செய்வார்கள். ஆனால் அவர்களின் இறுதியான எண்ணம் பரமுடன் ஒன்றாவதாகும். இது வஞ்சகம் மற்றும் கபடம் ஆகும். பாகவதம் இந்த வஞ்சகத்தை அனுமதிப்பதில்லை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் தொடக்கத்தில் பரமோ நிர்மத் சராணாம் என்று தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இந்த ஆய்வு கட்டுரை பொறாமையிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டவர்களுக்கு உள்ளது. அதே கருத்து இங்கு மீண்டும் வலியுறுத்தப்படுகிறது. ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானுக்கு முற்றிலும் உண்மையானவராக பகவானின் பெருமைகளை பற்றி கேட்டு உச்சரிக்கும் முறையில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டால் அன்றி ஈடுபட்டதற்கு வழி ஏற்பட்டது. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां सहस्रेण शृणुत्व गादीन् तृणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। First for 5 minutes I'll speak in Tamil, then continue in English. Tamil people are there. இந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இந்த ஸ்லோகம் வந்து கபில முனிவர் பேசுனது. கபில முனிவர் அவங்க அம்மா கிட்ட, அம்மா நிறைய கேள்விகள் கேட்குறாரு. அதில் இந்த ஸ்லோகத்தில் இந்த அத்தியாயத்தில் கபில முனிவர் ஜட உலகத்தில் நம்ம வந்திருக்கோம். ஒரு இடத்துக்கு போனால் அந்த இடத்தை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்ல. அதே மாதிரி ஜட உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். இந்த ஜட உலகத்தை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது, அதுக்கப்புறம் அந்த உலகத்தில் எப்படி இருக்கணும்னு புரிஞ்சுக்கிறது, இதான் விஷயம். இதுதான் யோகாங்கிறத. ஜட உலகத்தில் வந்தால் எப்படி இருக்கணும்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். யமாதிபீர் யோகபதேர் அபியசான் ஸ்ரத்தையான்விதாக. யமாதிபீர் அப்படின்னா யமா நியமா பிரணாயாமா பிரத்யாஹாரா தாரணா தியானம்
அதாவது ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்காக புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். அப்புறம் ஒரு சில விஷயங்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு முன்னேறக்கூடிய விஷயங்களை செய்யணும். நியமம், நியமம் ஆசனம், ஒரு இடத்துல உட்காரணும். அங்கேயும் அலைஞ்சு டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு மனசில் உட்காரணுன்னா உடம்பு உட்காரணும், மனசும் உட்காரணும், அலையக்கூடாது. அப்படியே அலைஞ்சு பாஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய மனசுக்கு வந்து ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை ஆன்மீக முன்னேற்றம் வராது. அவங்களுக்கு இருக்க முடியும் நேரம், ஆன்மீக முன்னேற்றம் கிடைக்காது அவங்களுக்கு. ஆசனம், பிராணாயாமம்னா மூச்சு ஒழுங்காக விடணும், மூச்சு பயிற்சி பண்ணணும். என்னென்னா நமக்கு தெரியும், ரொம்ப கோபம் வரும்போது மூச்சு பயங்கரமாக போகும், ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணும்போது மூச்சு சுலவாக போகும். அது இல்லாமல் ரெகுலராக ஒரே ஸ்பீடில் ஒரே விதமாக மூச்சு பண்ணுறதுக்குண்டான பயிற்சி பண்ணணும். பிராணாயாமம் அதாவது எந்த விதத்திலும் பிராணாயாமம் பண்ண என்ன தெரியுமா, நமக்கு வந்து துவந்துவம் அப்படின்னா இரட்டைகள்லேருந்து விடுபட முடியும். சுகம், துக்கம், சந்தோஷம், கோபம், வேற என்ன இரட்டை, ராத்திரி பகல், பல விதமான இரட்டைகள் இருக்குது. இந்த உலகத்தில் ஒரு விஷயம் சொன்னால் அதுக்கு ஆப்போசிட்டும் இருக்கும். அவங்களுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அதே சமயத்தில் இன்னொருத்தங்களுக்கு என்ன பிடிக்கவே பிடிக்காதுன்னு அர்த்தம் இருக்கும். ரெண்டு விஷயங்களுக்கு எப்போவுமே. அதனால் அந்த இரட்டைகள்லேருந்து விடுதலையை கிடைக்கிறதுக்காக பிராணாயாமம் செய்யணும். அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா மூச்சு ரெகுலராக போயிட்டே இருக்கும்போது இதெல்லாம் நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகாதுன்னு அர்த்தம். பிரத்யாகாரம் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பழகியிருக்கிறோம், அந்த பழகி இருக்கிற விஷயத்தை வந்து நம்ம விடணும். தாரணா அப்படின்னா ஆன்மீக விஷயத்தை மனசுக்குள்ளே வச்சுட்டே இருக்கணும், மறந்து போயிடக்கூடாது. நான் வந்து கிருஷ்ணனுடைய அம்சம், நான் வந்து பகவானுக்கு தாசன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அப்பப்போ மறந்து போகாமல் பிடிச்சி வச்சுட்டே இருக்கிறது தாரணா. தியானம் அப்படின்னா பகவானை பற்றி நினைக்கிறது. சமாதி அப்படின்னா பகவானோட சேவையில் ஈடுபடுறது, அதுதான் சமாதி பக்தியை பொறுத்தளவு. ஆனால் யோகத்தை பொறுத்தளவு சமாதினா இந்த உலகத்தோட சம்பந்தமே இல்லாமல் அப்படி உட்காருது, என்ன நடந்தாலும் தெரியாமல் அப்படி உட்காருது சமாதி. சமயக் அதீயதே, தீ அப்படின்னாலே புத்தின்னு அர்த்தம். புத்தி வேற எங்கேயும் போகாமல் பகவான் மேலேயே இருக்கணும், அதுதான் சமாதி. அப்போ இந்த விஷயங்கள் பண்ணக்கூடிய இந்த விஷயங்களை பண்ணோம். ஆக்சுவலாக பகவானே சொல்லியிருக்காரு. ஆனால் அதை பண்ண முடியாது அப்படின்னா பகவானுடைய ஸ்பெஷல் கருணையை கொடுத்துருக்காங்க. இந்த தியானம், இந்த 8 முறைகளெல்லாம் சந்தியுகத்தில் பண்ண முடிஞ்சது. அப்போ உள்ள காலகட்டம் அப்படி இருந்ததுனால, ஆட்கள் அப்படி இருந்ததுனால பண்ண முடிஞ்சது. ஆனால் கலியுகத்தில் பண்ண முடியாது. என்ன காரணம்னா அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இல்லை. உலகம் பூராவே அழுக்காகி கிடக்குது. நம்மளால் வந்து ஒன்றும் பழக முடியாது. இந்த விஷயங்கள்லாம் எங்கே ஆசனம் அப்படின்னு எங்கே உட்கார்றது, நியமா ஏகப்பட்ட விளம்பரங்கள் வருது, மனசை வந்து இழுக்குது விஷயங்கள். அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து தனியாகவே இருக்க முடியாது. நம்ம சரிங்களா, தாரணா, தியானம் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. அதனால் பகவான் வந்து சிம்பிளாக, சைதன்ய மகாபிரபா வந்து சிம்பிளான ப்ராசஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. சவணம், கீர்த்தனம், விஸ்வஸ்மரணம், பக்தி யோகத்தை சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அதனால் என்ன நடக்குது, அதனால் நமக்கு தூய்மை அடைஞ்சு அதனால் கிடைக்கக்கூடிய எல்லா பலனும் இதனால கிடைக்கும். அதோட மேலேயும் கிடைக்கும். தூக்கி விட்டுருத மேலே இதெல்லாம் பண்ணால் வரக்கூடிய பொசிஷனுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே தூக்கி விடுறது. அதுதான் கலியுகத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம வந்து சத்தியமாக இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண ஜெபம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சத்தியமாக ஜெபம் பண்ணணும். நம்ம வந்து அபியாசம் பண்ணணும், ஸ்ரத்தையோடு இருக்கணும். மை பாவேனா பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறேன்ற பாவத்தில் நம்ம வந்து சத்தியமாக பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். மத் கதாசிரவணே நினச்சா பகவானோட கதைகளை கேட்கணும். அந்த ஸ்லோகத்தோட நீ அப்புறம் தென் எசன்ஸ் தமிழில் சொல்லியாச்சு. அடுத்தது ப்ரீவியஸ் ஸ்லோகா பார்த்தோம். ஜெய ஜெய ஜெகநாத், ஜெய குருதேவ், ஜெய சுந்தர மகாராணிக்கு ஜெய. Yesterday we had good fortune of reading another sloka. That is the basis of this sloka. Ata eva sanaischittam
Prasaktam asadam pati. Bhakti yogena tivrena viraktyacha nayet asham. This is explaining, Kapiladev is very, systematically explaining how we should come to the position of devotional service. And he knows very well what is going to be the condition of living in a decent Kali Yuga or any Yuga, whatever it is. Because we are coming here only not for serving Krishna. We are coming here to serve our senses, to fulfill our own desire. If our main desire was to serve Krishna, then we would not have come here. That is the place in Vaikuntha, continuously we can perform devotional service without any hindrance. But that is not what we have come here for. Therefore, Kapiladev is explaining, Atha eva shanaish chittam. Atha eva. So therefore, chittam, shanai chittam. Shanai means slowly. We should control the mind. Chittam means mind. Atha eva shanaish chittam. And what is the quality of the mind? What is the natural habit of the mind? Prasaktam. Prasakta means it's apt, it's adept on asadam pati. Asadam pati means line. Asadam pati means going on the wrong path. Mind is bent upon going to the wrong path. If somebody is coming late, what you will say immediately? Something happened to him, some accident. Immediately the negative things will flow. Why that fellow is not calling me? That means he is angry with me. He may be busy with something. Why that is happening? Why he is looking at me and spitting? He spat, he did not look at you and spat. He just spat. He is looking at me and spitting. See? Immediately the mind will take the wrong road. The prasaktam, that means that is the actual nature of the mind. That's why it's called prasaktam. Prasaktam asadam pati. It is bent upon going to the wrong path. Chant Hare Krishna Mahamantra seriously, after some time, you feel sleepy. You think of something else. And your seriousness is gone. 1 mantra, 2 mantra, 3 mantra, 4 mantra, 7 mantra, 10 mantra. Very serious. But after some time, you lose track. Asadam, you will go to the wrong path. That is the mind's job. That's why it's called Asadam. Prasakta means is bent upon doing it, is adept on doing that. Perfectly the mind will go down. Like the Yoga Shastra mentions how important it is. Patanjali says, as the water flows down, the mind will go into sense objects. If you put water will never go up. It always go down. Similarly, the mind is interested. Mind is adept. The mind is very much, towards going towards material things. So that mind, I am asking you to control. That's what Kapiladev is doing. And therefore, when he asks us to control the mind, he has to tell us how to do it. So he is telling, Bhakti Yogena Tivrena. You do with the devotion service. Tivrena means? Intense. Intensely you should do Bhakti Yoga. Intense means what? What is the meaning of intense? Applying your full mind attentively with no other business around, intensely doing it. So when you are enjoying something, some serial is going on, some good story is going on, the story is taking a turn, at that time somebody calls phone, what you will say? Check. So is calling now. Or some guest come, how are you? You will feel like shutting the door on him because I am very interested. I am intensely hearing this topic. So that is Tivra. Bhakti Yogena Tivrana means you should intensely perform devotional service. Not simply half-hearted way. Okay, Baba, I will do. Chanting 16 rounds only, I will do. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Finished. 16 rounds. Reading Bhagavatam, I read Bhagavad Gita, but nothing stays because we have not done intensely. So Bhakti Yogena Tivrena Viraktyacha Nayet Vasha.
So when you do that, virakti will come. When you are intense on the way to bhakti, the material thing, we get virakti. Virakti means detachment. We will become less interested in material things. So that's also mentioned, like thermometer we have for measuring the temperature. For measuring the bhakti, what is the instrument? Instrument is, see how much detachment you have developed. That much bhakti you must have done. So this is the measurement of bhakti. Viraktyacha nayed vasham. Vasham means bring it under control. Bring it under control by tivrena bhakti yogena viraktya. You should bring it down. Nayed vasham. We should direct the mind towards full control. And then that is and how to do that? Bhakti yoga and Tivrana, how to do Bhakti yoga? Here again Kamaladev is explaining more basically, more deeply that Yamadivir Yogapathir Abhyasan Shraddhayanvita. Yamadivir. All these 8 principles of Yama, Niyama, Pranahara, Pranayama, Pratyahara, all these things, how we should do? Shraddhayanvita, with lot of attention. Shraddha also means faith. Shraddha Shabde Vishwasa Kahe Sudrida Nishchaya. That Sudrida Nishchaya, that determination will come from faith. And that faith will come by performing Shraddhayanvita with a lot of attention. Where there is attention, there is faith. Where there is faith, there is determination. Determination will not come first. It will come only last. Abhyasan. Kamaladev is saying Abhyasan. We should abhyasa, we should practice. Shraddhayanvita. Yamadabar Yoga Pather. Previous sloka is Prasaktam Asadam Pati. That Pati is Asad Pati. Mind is adapted going to the Asad Pati. Now we are talking about the Patha, Yoga Patha. In Yoga Patha, we are also doing Yoga Patha only, Bhakti, the path of Bhakti Yoga. If you want to progress, Kamaladev is telling, for progressing in Bhakti Yoga, the path of Bhakti Yoga, we should abhyasan, practice. How we should practice? Shraddhayanvita. Along with Shraddha, along with faith, along with determination, we should try. Try our best. If the faith is not there, halfway through we will leave and go. Because the test is so much. There is no test actually. We doubt. That's why Prabhupada is telling Madhusudana, when he explains the word Madhusudana in Bhagavad Gita, he says, killer of Madhu, demon. Arjuna is addressing Krishna. And Prabhupada is telling, because Arjuna just got affected by faithlessness. Whether it is required or not, really. So Arjuna is telling, then Krishna is telling, Arjuna is calling Krishna as Madhusudana. Prabhupada is telling in the purport, Madhu, he is a demon. That demon, why he is demon? Because faithlessness is creating faithlessness. Madhu also means honey. Madhu also means intoxicant. Honey is intoxicant, Madhu is intoxicant. So we get intoxicated by material nature, therefore faith is affected. So faith should be there. Shraddhayanvita. Mayi bhavena. Mayi bhavena means bhava should be there. Devotion. We can only say bhava as devotion. We have different stages in devotion. Devotion service, Shraddha, Ado Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya. There comes bhava, then comes prema. Bhava means your attitude towards Krishna. That is bhava. That is devotion.
and Mayi Bhavena Satyena should be Satyam, should be true. We are promising our spiritual master, I will chant every day 16 rounds. In the mind, we are thinking, who is going to see when I am chanting or not? That is not Satyena. Then what happens? Faith will come down. You will start doubting. If you don't do Satyena, all our spiritual processes we are supposed to do, chanting 16 rounds, following regulatory principles. Somebody is taking freely coffee tea. Somebody is taking non-vegetarian. Somebody is, not very careful about avoiding onion, garlic. Nobody will beat him. But the real punishment is you will lose faith. So faith is possible only for those who are faithful. Determination will come only if you are faithful. Prabhupada had so much determination. How? Because he had so much faith. He did Satyena. All the processes he did really Satyama. Means like truly he has done. Prabhupada is quoting Sridhara Swami here. Nishkapatayana. Satyena means Nishkapatayana. Kapata means duplicity. Without duplicity. Saying one thing, doing something else. That is duplicity. Giving big Bhagavatam class, talking about so many things, but in practice, big zero. Not chanting 16 rounds. Not following regulatory principles. Not desiring to perform service to Krishna. That is kapata. If we are kapata, we will be punished. How? If you are duplicitous, we will be punished by Krishna will slowly remove that faith from you. You will start thinking, what is this book? Many people are misguided by this book. They are in the dreamland. They are thinking about Vrindavan, they are thinking about Radharani, Krishna's love and all that, Chaitanya Mahaprabhu's thing, all that. They are living in the past and they don't know anything. They are being totally unproductive. These are the words people say. Being totally waste, useless. Who will say? People are duplicitous. They will say this. There was a survey, I remember in Mayapur once. So the Kirtanananda Swami was there. He was giving a class. And he was saying in America, one university, I forgot which university, there they have taken a study in the subject of psychology. In that study, they were measuring in the spiritual line how much they believe what they say. A lot of people are following different spiritual paths. And how much they believe in what they speak. And how much they practice what they speak. It's a big study. All over the world they studied it. Then finally, the result came that ISKCON people, they have 80%. 80% of people believe what they read, what they study. And the ISKCON people, they say ISKCON people, devotees, we say that. They believe, 80% of them, they believe what they are saying is true. And they practice what they speak. That time. Now it may be different, but still, you cannot, so much percentage will not come down. Christianity and all is only meant for, if you give more salary, they will give better sermon, better class they will give. They call sermon, no? Sermon. So, but for devotees, they found 80% there. 80% is a big percentage.
So that's what Bhagavad is telling. You should believe first of all. If you put drama, you cannot. If you put drama, if you dress like a devotee, cheating yourself. Put drama, you cannot progress at all in the path of bhakti, yoga pati. Yoga pada you cannot practice, you cannot progress. Mai bhavena satyena. That's why satyama you should follow. Definitely, truly you should follow the path of devotion service. Matkatha Savanenava. We should listen with that much of Shraddha, that much of faith. We should associate with devotees with so much of faith. We should perform devotional service with so much faith. The more, there is no question of offense if you know one thing, that I am doing it for Krishna. If you really believe that I am associating with Krishna while chanting Hare Krishna Mahamantra, all the Nama Aparadas will disappear. They will not touch you. And if you really perform devotional service with the feeling that I am offering to the Lord, I am doing this service to the Lord is sitting here, I am offering, then Seva Aparad will never come anywhere near. Because that one thing will drive you properly. That one thought, that one faith. That thing will directly engage you in devotional service. So many things are not, many people are, I have seen on devotee 26, reading 26 qualities and by hearting, so that I can develop these qualities. Rabbi, it is not possible, it will not develop like that. You have to actually, first is devotional service. Krishna, fix your mind, then these things will follow. Everything else is only byproduct. They will signing. That's why Yamunacharya is telling, Mukti, Mukulanjali, Mukti is standing at my doorstep with, please come, I will give you liberation. I am not interested. I am not interested even in Mukti. Why? Because my mind is attached to service to Krishna. So, if you want to escape that, getting that bhava, that's called bhava actually, then after that only prema comes. Prema, love for Krishna comes only after bhava. That bhava we should develop. We can develop that bhava by reading, associating, chanting. Satyena. Underline this in our mind. Mai bhavena satyena. Satyena. We should do very nicely. Truly we should do. We write in the letters, yours truly. Means whatever is written above is true. That is a declaration. Yours truly. So we should perform devotional service. We should write Krishna, yours truly. I have no other duplicitous behavior. I have no other desire other than serving you, other than pleasing you. So that is a great position actually. It is obviously not very possible when we are living in this world. Not that easily possible. Possible, but not easily possible. We have to purposely put our mind into it. Then it is possible. Determination. Hello? வந்தாச்சா ஓகே அல்லு இறக்க சொல்லுங்க ஃப்ரெண்டில் இறக்க இறக்க சொல்லுங்க any questions? That's what. It's mentioned chanting and hearing. Katha, mat katha sravane nicha. We should hear about Krishna. And for a sincere devotee who is chanting Hare Krishna sincerely and hear sincerely, Krishna will arrange for him to know all these things. He will arrange situations in such a way that
All these things will be informed to you. Either Paramatma will inform, or some devotees will inform, or some situation will come where we will be properly guided. That's why we must have a bona fide spiritual master, and we must live in the association of devotees and chant and hear, and automatically what is required will be revealed to you through somebody. And pure devotee will actually take whatever comes from it, they will take it as Krishna's guidance. It's mentioned once when Prabhupada went to Africa, he wanted to establish Gauratai deity. Prabhupada said he wanted to invite Gauratai into that place. Beautiful deities were taken there, and then Prabhupada wrote, flour is required, 1 bucket of, the milk, curd, ghee, honey, all those things, items he has written. Means he has given what is to be arranged, he has given instruction. They arranged everything. When Prabhupada came, everything is there. Everything is arranged. But there is some twist. There is flour. They brought plastic flour. There is, ghee, milk, everything. But everything is put in our bathroom mugs. Mug we have. Everything is kept there. Giving Abhishek, you're doing bathing. So for bathing, bathroom mug they kept. Prabhupada could not control, he became very angry. What is this? What is that? He was asking like that. And then one new Bhakta was sitting there. He was watching all that. And the new Bhakta went and told Prabhupada that, Prabhupada, yes, please chant Hare Krishna. You seem to be very angry. Please chant Hare Krishna. I will be. Prabhupada said, all right. He took the Japa and started chanting. Because he has to install that faith in him. And he has got that faith. That is great, right? By chanting Hare Krishna, you can control your anger. And he did not beat him. Bloody fellow, I taught you all these things, you are telling me back. Prabhupada actually done that, to install that faith more deep in him. So this is the nature of pure devotees. They will not get, they may get angry, but not go out of control. They know what they are doing. Exactly. So, there is a reason for everything. For doing everything, doing a wrong thing, there is every reason for doing the wrong thing, actually. But that reason doesn't justify what you have done. You can say plastic flower. You don't have money. Every day we wash and use it again. It won't. There's a reason, right? If you do plastic, every day you can use. You can wash it again and use it next day again. There's a reason for it. Oh, like that? You cannot say, because that's not correct. If you have a reason, doesn't mean it is correct. So our mind will reason everything. Oh, right. This can be done. One time, so many years over, one time tasting a little coffee doesn't matter. Prabhu, kallu vandirukku Prabhu. Kallu irakki vakki sollu. Lakshmana. உள்ள இருக்கு இதெல்லாம் உள்ள இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் தான் வராங்க. Prabhu வராங்க. அல்ல இங்க இருக்கு. Okay, sorry. So automatically it will come. Only we should have faith that it will lead us to back home, back to God, and then we will go. If we don't believe that, it won't happen. Yes, Baba. In this respect to Satyena, Dr. Krishna speaking as without duplicity. So, we see in Chaitanya Charitamrita, when Chota Haridas saw the woman with lusty eyes, so Chaitanya Mahaprabhu punished him. So now, like even say when we see our life, what happens? We don't want to do intentionally, but because of the vasanas, it
it comes where we understand, no, this is no, we are not supposed to stand. But we see Chaitanya Mahaprabhu taking it as intentionally and punishing. So when we see anarthas which are there inside us, which we don't want to do it intentionally, could that be called as a duplicity? See, the point is, when we already know this is not correct, and our tendency is, our desire is not to do it, but somehow because of the force of habit, we do it, whatever it is. But then there's a limit. Because in the previous verse, when it is mentioned, mind is asatpati, Asatpati. meaning it runs, and here it is said we have that becomes big. How to resolve No, that's why we should not leave the mind to that side. Even it may go, we should bring it back. That's why called abhyasa is also mentioned. The previous verse is also mentioned abhyasa. Bhakti yogena tivrena. Oh, here. Abhyasan shraddhayanvitaha. Abhyasan, we should practice bringing the mind back to the right path. That is why Krishna is providing Shastra, is providing devotees, is providing associations, providing so many opportunity to serve Him. All that is provided for us to bring back the mind to the right path. That's our duty. That's why saying Satyana. That's why it's mentioned Satyana. Means like we should know I am not supposed to do this. One devotee, actually in that continuation of the research work, one devotee was a full-time devotee in the temple. Later on he had to leave. He left. And he is wearing pant, shirt, all that. He is going somewhere. And another one devotee is going for a new devotee, full-time devotee, is going and asking to take this book. He is distributing books. He is going and asking this ex-devotee, means like he was earlier devotee. And then seeing his sincerity, the devotee who left already in pant and shirt, he is feeling that such, with so much sincerity he is doing it. Let me buy one book from him, he thought. And he purchased the book. And then he told him that now what you should not do, what you should do, while distributing books, what you should say, what you should not say. He started telling the devotee. The devotee was surprised. And then he said, you know all these things, and how are you not in the temple, you're outside? Then he told technically, I am in a stage called Maya. He's saying, technically, I am in a stage called Maya. And if you ask somebody in the temple, they will say that fellow has gone into Maya. Because I am willfully accepting something that is wrong, which I don't want to, but somehow I am doing this. Thank you so much. You came and gave me, I am trying to forget, and you came and reminded me so many things. Today evening I will come to your temple. I will meet you there. Then we came back to the temple. Because how much ever you want to be in Maya, you cannot be in Maya. After practicing for some time, you cannot go back because you know what is right, what is wrong. It's already instilled in your mind. That's why people feel, I lost that. We cannot enjoy material world as much as those people are enjoying. Because this is wrong. You cannot enjoy something wrong. But at the same time, you want to enjoy. So you become totally caught in between. So that is actually mercy of the Lord. That will bring you back to devotion service. So even if Krishna is so very kind, but why he is saying Satyana, why he is insisting that Satyana, all that is for us. Unnecessary, we will take long time. So Krishna is telling, do it properly. You have booked your ticket, it's okay. Yeah, but then you get into wrong bus, wrong route. Don't do that. Get into the right bus, right route, right place you go. Krishna is advising. That is why he is mentioning all that. Not because we will be, but if somebody is really envious, don't want to take up devotion service at all,
For them, Krishna is using different word. What is that sloka? Samsareshu Naradhaman, Tanyaham, Nishuddha Krura, Ashraddhadana. Those who are not at all having any Shraddha, faith, they are simply creating trouble in the lives of people who are having faith. With them, I will put them in the lowest place. Make sure they suffer. That is not for devotees who are Shraddhadanas. It's saying Ashraddhadana. So Krishna is kind. Even if you are careless, some Bhagavatam class, somebody will come and say, do it properly, Baba. And that's why many times when anybody gives class, we feel it is meant for me. Because Krishna is directing, I felt many times. Sometimes I told one devotee to give class. He's comparatively very junior person is giving class. I am just coming in, he told that, Prabhu, please go from here. If you are there, I cannot give class. So I went outside and stood. I was listening. And then I was thinking it's meant for me. Through this devotee, Krishna is speaking. Something I should learn. I was in trouble. That message was helping me to come out of the trouble. That means Krishna is giving. For me, he is speaking. Krishna is directing. He is very kind. And whatever we are trying to do, Krishna will only support us. So Krishna is advising, do it properly, so that you will not delay the process. It will come at the earliest. What may take 100 lives, we can bring it down to 1 life, or 2 lives, 3 lives, still beneficial. So anyway we are doing, why we do duplicity? Why we cheat ourselves, like Prabhu was telling. Srimad Bhagavatam ki, Srimad Bhagavatam ki, Shri Sandhya ki, Shri Gopal ki, Yoga Premanande.